Right. Now, write the first program question. Create a Pascal program. To display the total of two numbers. For now, I will give you the two numbers. Okay. num_1 equal 5. num_2 10. Listen carefully. If you got any questions, ask. Right? Don't go forward with keeping any problems or doubt. Right? How are we gonna create this program, Lama, in Pascal? Okay, listen carefully. There are two numbers. Okay, num1 and num2. These are the variable names. Okay, just two names. How are you gonna create two variables in Pascal, Lama? What you need to do? Just create the name first. Something like num1, num2. Right. I will tell you how to assign values to a variable in Pascal. Okay. Then I will show you how to create the variable. Right. When you're assigning values, something like 5 and 10 in Pascal programming language, you need to type colon and equal, then the values. Okay. At the end of each line in Pascal programming language, you need to type semicolon. Got it? This is how you're gonna assign two values into variable. Assigning means what? You are putting some values inside the variable. What is the variable? Variable is something like a container. This is number one. Num1 is a variable, something like a container. Okay, we are putting number 5 inside. That's what we do in this line. There's another variable, num_2. We are assigning another value which is 10. Got it? Then we need to calculate what? Total. How to calculate the total? We need another variable. I'm going to create it. I'm going to call it total. I'm going to calculate the total. How? By adding these two variables. Easy. At the end of each line, we need to type semicolon. Okay, what we did in this line, we calculate the total of these two numbers and assign it. We always read these lines from right to left. මතක තියාගන්න ළමයි. හැමතිස්සෙම අපි මේ programming languages වල මේ වගේ lines කියවන දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට. Right to left. Okay, we do the calculation, get the result and putting inside this variable.
Right. Now we done with the calculation, but we didn't input anything. Sorry, we didn't output anything. We didn't display anything on the screen. Okay. These are the inputs. This is a process. Now we are going to output something. How to output, how to display something on the screen, lamai? By using write_ln keyword. Right. We will learn about functions later. Right. Remember, if you want to display something on the screen, just use write_ln, then brackets. Okay. And you need to mention what are the stuff you need to display on the screen. Right, what we need to display on the screen? Total. Therefore, directly I'm gonna say the word total, which we have created here. Exact same word. Okay. At the end, you type semicolon. Done. We are done with these 3 steps, but our program is not complete. Our Pascal program is not complete. Why? We didn't do some stuff. අපි තාම ළමයි program එක complete කරේ නැහැ. මේ program එක complete වෙන්න අපි තව පොඩි දේවල් ටිකක් කරන්න. මොනවද? We need to tell the computer language that we are going to create a program. අපි program එකක් හදන්න යන්නේ කියලා කියන්න ඕන මුලින්ම. මේ ඔක්කොම කරන්න කලින්. අපි දැන් වැඩේ කරලා ඉවරයි. හැබැයි මේ ටික විතරක් කරාට program එකට තේරෙන්නේ නැහැ. computer එකට තේරෙන්නේ නැහැ Pascal වලින්. Right. then මේ කරන විදි ළමයි the way we creating the program in one programming language is going to different from another language. Okay. Wow. මේ program එකම වෙන programming language එකකින් කරනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස්. Right. මීට වැඩිය lazy Python වලින් කරන්න. Right. I don't know why still they're keeping this Pascal programming language in your O-level syllabus. Right. It need to change immediately, but we need to learn it. Okay. Right. The first thing you need to do, you need to tell the computer that you are going to create a program using the keyword program. Okay. අපි program කියන වචනේ use කරලා අපි program එකට නමක් දෙන්න ඕන. You have to give the name of the program. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right. What do you need to tell? මොකද්ද අපි මේ program එකට දාන නම? මොකද්ද ඔයාලට දාන්න ඕන? scene. අපි scene කියලා දාමු. Yes. Okay. Program name is scene. Okay. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ we need to tell the program that we are going to input or output. අපි මේ program එකට මොනවා හරි input කරනවාද පිටින් output කරනවාද එළියට කියලා කියන්න ඕනේ. Right. In this program we are not taking any input from outside. Right. If you are taking inputs from outside, you need to mention the keyword input. But we are displaying out something. Definitely you need to type the word output. Program එක input output දෙකම වෙනවා නම් මේ input output කියන වචන දෙක දාන්න ඕනේ මේ brackets ඇතුළට. ඒක rule එකක්. මේකේ දැන් program language එකේ rules ගොඩක් තියෙනවා. මොනවාද rules? මේ program කියන වචනේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නමක් දාලා brackets ඇතුළේ input output දාන්න ඕනේ. ඒවා තමයි rules. You need to type semicolon here. It's a rule. End of each line you need to type semicolon. It's a rule. Okay. After this line, again you need to tell
right? What are the variables you're gonna need? By using the keyword var, var. It's a keyword. You must use this keyword when you're creating variables. What are the variables we used? num1, num2, total. We created 3 variables. Actually, we need to create 3 variables. Then you need to give their names. When you start in the program, you have to let the computer know these are the variables we're gonna create. num_1, comma, num_2, comma, total. 3 variables we need. Okay. Not only that, you need to mention the data type of this variable, which is integer. මං කියන්න මොකද්ද මේ data type එක කියන්නේ කියලා පස්සේ. Got it? End of each line you need to type semicolon. තාම ඉවර නෑ. තාම ඉවර නෑ. What's the next step? මොකද ළමයි ඊළඟට කරන්නේ? After creating variables, then only computer program is going to start. Program එක start වෙන්නේ ළමයි මේ variables හදලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ. Right. ඒ නිසා මම කියනවා program එක දැන් මෙතනින් පස්සේ පටන් ගන්න. Begin the program. Right. Begin the program. Do this stuff and end the program. මේ ටික ඉවරනාට පස්සේ end කරන්න. End. Remember there should be a full stop. Okay. End කියන වචනයට පස්සේ program එක ඉවරුනාම full stop එකක් දාන්න. Got it? Begin කියන වචනයට semicolon අවශ්‍ය නැහැ. මේවා මතක තියාගන්න rules මේවා. හොඳේ. Programming language එකේ තියෙන rules. දැන් මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? මුලින්ම මේක ලියන්න. මේක තමයි program එක. ලියලා මේ program එක ඔයා හදන්න ඕනේ. ඔයා open කරපු මොකේද? Pascal program එකේ. Right? මේකේ format එක දීලා තියෙනවා. නේ? program එකේ නමක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා hello world කියලා. begin කියලා වචන දීලා තියෙනවා. end කියන වචන දීලා තියෙනවා. Right? You need to fill the rest. Okay, you want me to send this link ළමයි? මේක link එක ගන්න ඕනේද? මුලින්ම ලියන්න පොතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනව නේද? මේ මොකටද මේ numbers දෙකක් හදන්න මෙච්චර මහන්සි වෙන්න වගේ වැඩක් හිතනවද උඹලා මේ? අපරාධින්ස මෙච්චර මහන්සි වෙන්න. No, sir. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? No, අපි sir. 5යි 10යි එකතු කරන්නේ. 5යි 10 කීයද? 150. 15. 15. ඉතින් ලේසි. මෙච්චරයි කරන්නේ. Sir, if we got a big number, we can calculate it easily in this way. The thing is, we are doing calculation from our brain. අපේ මොලෙන් නෙලම අපි කරන්නේ. Right. But inside the computer, it's work in a different way. අපිට computer එකට කියන්න වෙන්නේ වෙන විදියකට. කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්න ඕන විදිය තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. Pascal වලින්. Right. I'm creating this program. I name the program name like exact same name. See here, input output variable num_1, num_2, and total colon integer. Then I'm going to start the program using begin. num1 equal 5, num2 equal 10. Then I'm going to calculate the total
ළමයි equal mark එක කෙලින්ම type කරන්න බෑ. You need to type colon and equal. Okay. Then num_1 plus num_2. You need to use the exact same variable name you used before. කලින් use කරපු variable නම් ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරන්න බෑ. Then we don't need to display hello world. We just need to display the total, the variable name. That's it. When you run this program, you need to click this execute button. Right? If there's no errors, you will get the answer like 15. If there are errors, then you will get something like an error. Maybe that error එකක් එයි. ඔයාලගේ code එකේ මොනවා හරි errors තියෙනවා නම්. හරිද? බලන්න මොකක්ද error එක කියලා. try කරන්න, fix කරන්න. fix කරගන්න බැරි වුණොත් මට කියන්න. Once you finish typing, in your one error or I got an error. දැන් මගේ code එකේ දැන් මම error එකක් තියෙනවා. මොකක්ද error එක? මෙතන semicolon එක නැහැ. Right? errors තියෙනවා නම් හදලා ආපහු run කරන්න. errors නැති වෙනවා නම් ඔක්කොම result එක පේනවා, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? Now you need to modify this program ළමයි. Right? Now you need to modify this program and you need to calculate the average. මේ program එක modify කරන්න average එක calculate කරලා display කරන්න. Total එකයි average එකයි දෙකම. මේ numbers දෙක. Right? What are the things you need to change? You need to create another variable. But it is not a good idea to create another variable here. What a variable name එක කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. I'm going to create AVG, average. Now there are 4 variables, num1, num2, total, AVG. All of them are integer. මම මෙතන පොඩි වැරද්දක් කරනවා. ඔක්කොම integer හදන්න. Right? හදලා මම calculate කරනවා average AVG equal in Pascal. If you're typing equal mark, remember it should be colon and equal. That මොනවා හරි දෙයක් assign කරනවා නම් colon එක equal mark එක type කරනවා. හරිද? maths වල අපි කෙලින්ම equal mark sign එකන type කරන්නේ. flow chart වලත් අපි කෙලින්ම equal mark. pseudo code වලත් කෙලින්ම equal. Right? But when it comes to Pascal programming, it will be colon and equal. It's a rule. Right? අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ ළමයි. Right? අපි හැමතැනම equal mark use කරා කියලා Pascal program එකෙත් අපිට equal විතරක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකෙන් ගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා බෑ මෙහෙමම use කරන්න ඕනි කියලා. ඒතර අපිට ඒ rules වලට තමයි program එක හදන්න වෙන්නේ. අපිට ඕන විදිහට හදන්න බෑ. Right? Now average equal. How to calculate the average? We already calculate the total. Right? We already calculate the total. Above line. Then we need to divide it by 2. Division means slash. At the end, you need to type semicolon. Then as a result, you need to display by using right ln inside the bracket. You need to display the variable name, which is AVG. මම AVG කියලානේ හැදුවේ. ඔයගොල්ලෝ average කියලා හැදුවා නම් average කියලා type කරන්න. Right? Now I'm going to run this program. See what happens. දැන් මම මේ program එක මෙහෙම run කරාම error එකක් එනවා. There will be error. Right? Compilation abort. There were 1 error. Right? Return an error. මුකුත් කියන්නේ error එකක් දෙන්න. Then where is the error? What the right? මොකද්ද මගේ program එකේ තියෙන error එක? කාටද කියන්න පුළුවන්?
Because I calculated the average by dividing the total by 2. If we are doing a division, answer is not an integer. Answer එක integer එකක් නෙමෙයි ළමයි. මොකද්ද integer කියන්නේ? හරියට අහගන්න මේවා. පස්සේ කියන්න එපා කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. Integer means what? Whole numbers. Right? පූර්ණ සංඛ්‍යා. 5, 10, 2. It can be minus values as well. -5, -10. But average is not a whole value because you are going to divide it. Every time you're going to divide anything, right? For example, 4 divided by 2. What is the answer? It's 2, but in programming, it will be 2.0. Okay? Division එකක් කරොත් හැමතිස්සෙම real value එකක් එන්නේ. Float value එකක් එන්නේ. 5 divided by 2. What is the answer? 2.5, which is not a integer. This is a real number. Sometimes we call float. In Pascal, we use the word real. Python, we use the word float. Okay, the numbers with decimal point. Easy. Therefore, lamai, we have to change. We can't create this avg variable because it's not an integer. Then we have to create it separately, like another variable, avg colon. We need to mention the data type, which is real. Okay. Now I'm going to run this program. It will give the answer. 15 is the total. 7.5 will be the average. Okay. Right. Kasun Sameera, shaping your future with the best ICT experience.